This is Sampurna Hegde. I'm a data scientist, software professional, project manager, co-founder and chief innovation officer of Bloom Value Corporation. I'm also a throwball player. I've played 15 international throwball tournaments and won 15 gold medals. I'm fortunate to have won those gold medals for India. And I'm also Assistant Secretary General of International Throwball Federation, and I still play professional throwball. Let's look into the study that we have done. As per our hypothesis and the way how our players were playing, and they were getting merit seats for engineering, for medicine. They became doctors, they became engineers with the merit seat. I'm not talking about sports quota, and I'm talking about not the school level players here. I'm talking about the people who played state level and national level tournaments and international level tournaments. And most often people think that anybody who plays, who are into sports, they will never study. That's not true with throwball. We just realized that. Fine, what's the science behind the throwball players being brainy or throwball players able to score better? Coming to that, the first and foremost thing, you have heard many of us talking about this acupressure, right? The first and foremost thing is acupressure, which activates entire nervous system in your body with the grip that we have. The lungs and brain and heart and kidney, all parts of our body is connected to our hand. Every time we hold the ball, it gives acupressure and it activates the nervous system so that your body is healthy. The first thing anybody who wants to score higher, they need to be healthy, isn't it? The health is the most critical thing, and when you are healthy, you can think. You can be creative. That's one part of the story. However, what is the other point of the story which is unique to throwball? Very, very unique to throwball, which I haven't seen in my experience any other game has this kind of a rule which makes you play with both the hands and proactively, cognitively. It mandates for you to use. In throwball, there is a rule. If you are holding the ball, the minute the ball comes, you are supposed to hold the ball, throw it from the side, the same side of the hand, and throw it across the net. You cannot throw it to your friend and they cannot throw it back. It will be fault and you're going to lose a point professionally. That's part of the rule. Same way, when the ball comes and by chance you are holding the ball to your left side, then you are supposed to throw the ball across the net with your left hand. How many of you are comfortable with both the hands and really putting the force and throw it across the net? You have to be very quickly checking how the ball is coming. You have to judge the ball, you have to hold the ball, and then you have to throw the ball with the force either from the left side or from the right side with equal force. And your leg movement has to be proper, and you have to throw. You cannot simply catch the ball and throw it with your own sweet time. It's only 3 seconds that you have, just 3 seconds. You're not supposed to hold the ball below your waistline. Shifting is not allowed at all in throwball, and I haven't heard this rule in any other sports. Because of this reason, if somebody has to cognitively and instantly think about balancing your left side, balancing your right side without any problem, your brain actually need to work. You will be able to think logically. The left side of your brain thinks logically. All your mathematics and the language skills and all this comes from your left side of the brain. Meantime, on the right side of the brain is actually the cognitive function. It's a creative function
where you can understand even unrelated objects, unrelated things. You'll be able to solve the problem that probably there is no logical reason, and finally you can go and figure out what's the logic behind certain things. It can be an artist, right? When the artist is drawing something, other people cannot understand, but when they really come up with their art, it's beautiful. So that's a reason both sides of the brain getting activated is an important function for somebody to write even in their academic exams and move forward in their interest of career, whatever they want to be. Now moving to the next. What's the method of study? We conducted the study in 2 different schools, Vishwadarshana School, Yellapur, Uttara Kannada District of Karnataka, India, 31 December to 26 January for 20 working days. Only during the school days we conducted these sessions, but on a continuous basis. And in Siddhivinayaka School, Siddapur, Uttara Kannada District of Karnataka, from 7 Jan to 13 February, 6 weekends we conducted these sessions, only on Saturday and Sunday. And our coaches used to go every weekend to this place and then trained. But in Yellapur, they stayed back. For 10 days, people stayed back and then coached the students there. Who are the students who participated in this? We have taken 9 standard students who had about 70% or lesser score. Because if somebody is already scoring 90%, there is no point in conducting a research study and say that, oh, 90% student did 92. I don't think that makes sense much, right? In Siddhivinayaka School, we took all the students. Since it's a study, we wanted to see all different types of students out here. And we conducted regular, any school throwball session that we would run, we ran in the same way. We just took the students to the ground and we told them all the rules and regulations and taught them different skills and techniques of throwball. And many of them are really playing so well. Now, what's the result? Here it goes. This is Vishwadarshana School, Yellapur result. 30 students who used to score lesser than 70% earlier, 24 of them in their final exam, they scored higher than their previous exams. 24 people means 80% of the students improved their academic score. And when I'm talking about academic score, it's their science, maths, biology and social science, English, Kannada, Sanskrit, whatever the language they have taken, all these different subjects. We are not talking about game score. We are talking about academic score here. We are talking about their maths and science and all these different subject score. They literally scored higher. And those who scored higher, 8.29% on an average they increased. The percentage increase I'm talking about, not just the score. It's a percentage of improvement is 8.29% for these people. And when we took entire population, it was 5.93 improvement. Okay. Now let's look at Siddapur. What happened? Here we have taken all types of students, 180 students who participated, in which with throwball training we had selected only about 29 students who came regularly for the throwball sessions, and 151 students, we just took their measurements in the beginning and score in the beginning and we left them off, and then we took their score post completion of the training again. When we look into this score, out of 29 students, 25 students had improvement in their marks on an average of 7.4% from their previous scores, whereas which is like 86% of the students who went through the throwball training scored higher. Whereas other students, of course, I mean,
A lot of people will score higher than the previous exams because they study hard, or they may have other kind of activities through which they learn and they score higher. So out of 151 students who did not attend throwball training, 66% of them improved their academic score in their next exam. That means if we train the people with throwball, the chances of they scoring higher is 20% more than the people who may not be playing throwball. We are talking about small samples here, but I think even with the small sample, I think it proves that there is something that works, that helps students to really whatever they study, they should be able to remember, they should be able to write in the exam, they should be able to understand better, they should be able to respond better. So this is a study conclusion. As a father of Nandini, I am very happy to share my findings and experiences about training. First of all, I observed throwball game improves hand and eye coordination, which is important function in one's everyday life. And second one is her self-confidence and concentration has been improved and she has become more active. And lot of things in studies, so means academic score, problem solving skills, handwriting speed, energy have been improved. Good evening everyone, I am Nandini Dogde. Today I want to share my experience related to academics after playing throwball with you. Sports and games are important for us. In them, throwball game is also an important game. They offer us a change from the monotony of daily life. They keep us healthy and fit. It is useful means of entertainment and also of an physical activity. Sports and games help in my character building and they keep me always active. It refreshes the mind and it keeps free from diseases. And after playing throwball, my skeletal muscles and 14% had improved. And to saying about my academics related is increase in my concentration. When we are playing the game throwball, we have to release the ball within 3 seconds after receiving it. After receiving it, if we are playing in right hand, our left brain works. If we are playing in left hand, our right brain will work. If our left brain will work, our mathematical skills and creativity has been improved, and that's my maths subject scores and science scores have been improved. At that time, our left and right brain will work, and it will be active, more active. And I had scored many such new marks. And in this situation, I would say thanks to Sampurna ma'am and their team, and thank you for this opportunity. ಗುಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಬಂದ್ವಿ ಈ ಸಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಲೋ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ನಾನು ಅಂದರೆ ಚಲೋ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಸೊ ಮಾಡಿದೆ ಚಲೋ. ಮತ್ತು ಚೈತನ್ಯ ಮೇಡಮ್ ಮತ್ತು ಮೌನಿಕಾ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಚಲೋ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅನಿಲ್ ಜಯಾಲ್ಮೇಡ ಅಂತ, ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಭಾಳ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢರಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಕ್ರೀಡೆ ಅತ್ಯ ಮುಖ್ಯ. ನಾವು
ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಆಡೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಸದೃಢರಾಗಲ್ಲ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿಯೂ ಸದೃಢರಾಗ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಪಾಲಕರು ಸಮೇತ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಟದ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಕೋಚಿಂಗಿಂದ ತುಂಬಾ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಆಡೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ಗಳಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಗೇಮು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಟೀಮನ್ನು ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಗೇಮ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಕಿಲ್ಸು ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಎಜುಕೇಷನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಅಕ್ಯುಪ್ರೆಷರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಥ್ರೋಬಾಲಿಂದ ನಮಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಥ್ರೋಬಾಲಿಂದ ನಮಗೆ ಏನು ಆಗುತ್ತೋ ನಮಗೂ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ರೋಬಾಲು ಪ್ರತಿ ವಾರನೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಕೋಚಸ್ ಬರ್ತಿದ್ರು, ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸಿದ್ರು. ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಆಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮದು ಲೆಫ್ಟ್ ಬ್ರೈನು ರೈಟ್ ಬ್ರೈನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓದೋಕ್ಕೆ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಥ್ರೋಬಾಲ್. ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಫಿಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ವಾರ್ಮಪ್ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ರು, ಊಟ ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಹೆಲ್ತ್ ತುಂಬ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ. ಮೊದಲು ಸ್ಕಿನ್ ಅಲರ್ಜೀಸ್ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಈಗ ಸ್ಕಿನ್ ಅಲರ್ಜೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಫುಲ್ ಬಾಡಿ ಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು, ಅಂದರೆ ಸೈನ್ಸ್ ತುಂಬ ತಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ. ಈವನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೆಗಿತೀನಿ. ನನ್ನ ಗೋಲ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸರ್ವ್ ದಾಟ್ತಾ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ರೂಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ, ಅದರಿಂದ ಪೂರ್ತಿ ಡೇ ನಾವು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇರ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಹಾಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ತುಂಬ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಓದೋದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಆಯಿತು, ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂತು. ಹಾಗೆ ಬಾಡಿ ಫುಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಎಜುಕೇಷನಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಆಟಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸು ಬೇಕು ಮತ್ತು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕಲಿಸೋರೆಲ್ಲ ನನಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸಿದ್ರು, ತುಂಬ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದರು. ಆಮೇಲೆ ನನಗೀಗ ಡ್ರಾಪ್ ಹಾಕೋದು, ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದು, ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ರೋಬಾಲಿಂದ ಮೆಂಟಲಿ ಮತ್ತು ಫಿಸಿಕಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಆಡೋದ್ರಿಂದ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ದೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಲೆಗನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟು ಕೈನ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಅದು ಇಷ್ಟು ದೂರದವರೆಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಆ ಥರದ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗಳು ನಮ್ಗೆ ಆಟಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ಈ ಥರ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಆ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಾವು ಇದರಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಟ್ರಿಕ್ಸನ್ನು ಕಲಿಬೋದು, ಮೆಥಡ್ಸನ್ನು ಕಲಿಬೋದು. ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಪಿನ್, ಡಬಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಪಿನ್, ಈ ಥರದ್ದು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವುದನ್ನು ನಮಗೆ ಈ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಕಲಿಸ್ತೀವಿ. ನಾವು ಆಟಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲೆಫ್ಟ್ ಬ್ರೈನ್ ಹಾಗೆ ರೈಟ್ ಬ್ರೈನ್ ಎರಡು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಈಗ ನಾವು ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಈ ಆಟನೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗು ನೀಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವಾರ್ಮಪ್ ಮಾಡದೆ ಥ್ರೋಬಾಲ್ನ ಆಟಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಮನೆಯಿಂದ ಬಂದು ಥ್ರೋಬಾಲ್ನ ಆಟಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಸುಸ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಬಂದ್ಕೊತೀವಿ. ನಾವು ವಾರ್ಮಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ಟಡೀಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋದ್ಕೂಳೆ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಆಟಾಡಿ ಹೋದ್ಕೂಳೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ಟಡೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವಾಗ ಹೇಗಿದ್ವಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಡೀಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಬೋದು. ನಮಗೇನು ಸುಸ್ತು ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಲ್ಲ ವಾರ್ಮಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ನಮ್ಗೆ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವ್ರು ಬಂದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ರಿಂದ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸು, ರೂಲ್ಸು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ನಮಗೆ ನಾಯಕತ್ವ ಗುಣ ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಫಿಸಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಮೆಂಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಮೈಂಡನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಥ್ರೋಬಾಲಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಥ್ರೋಬಾಲಿಂದ ತುಂಬ ಯೂಸಸ್ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಥ್ರೋಬಾಲ್. ನಮಗೆ ಮೊದಲು ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಫನ್ ಅಷ್ಟಾಗಿತ್ತು. ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತಿದ್ರು. ಇವಾಗ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಕಲಿತವಾಗಿಂದ ನಾವು ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಒಂದಿಷ್ಟು ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಕಡೆನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹ ತಿಳ್ಕೊಬೋದಾಗಿದೆ. ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ಇವಾಗ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಆಡೋದ್ರಿಂದ. ನಮ್ಮ ಲೆಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ.
ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಹೆಂಗೆ ಆಡೋದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ಅವರು. ಮತ್ತು ಸ್ಟಡೀಸಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಹೋಗ್ತಿದೆ, ಮೊದಲೇ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲಾಗಿತ್ತು, ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಲೋ. ಚಿತ್ತಾಯಶ ಭಿನ್ನ ಮಾತ್ರ ವಿಶಿಷ್ಟತೆ. ಚಿತ್ತಾದಾತಿ ನಿರ್ಜೀವಂ ಚಿಂತಾದಾತಿ ಜೀವನ. ಚಿಂತೆಗೂ ಚಿತೆಗೂ ಒಂದು 0 ಮಾತ್ರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಚಿತೆ ಅನ್ನೋದು ನಿರ್ಜೀವವನ್ನು ಸುಟ್ಟರೆ ಚಿಂತೆ ಅನ್ನೋದು ಜೀವನವನ್ನು ಸುಡ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹಾಗಾದರೆ ಚಿಂತೆ ತೊರೆದು ಬದುಕುವುದಕ್ಕೆ ಆಟ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಸಹಕಾರಗೊಳಿಸಿದೆ. ನಾವು ಲಕ್ಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಬಂದು ನಮಗೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ತುಂಬ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರೋದು ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯಿತು. ಕೋಚಿಂಗಿಂದ ನನ್ನ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಾನು ಸ್ಟಡೀಸಲ್ಲೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. हमें बहुत अच्छा लगा थ्रोबॉल खेल के। कोचिंग भी बहुत अच्छी थी और हमें इससे इम्प्रूवमेंट हुआ है। फर्स्ट हमें एक्सरसाइज कराते थे, एक्सरसाइज कराने के बाद में हमें सिखाते थे लाइन वाइज कर लेके बॉयज़ 1 साइड गर्ल्स 1 साइड, फिर खिलाते थे। पहले एक्सरसाइज करा के हमें खिलाते थे और मुझे अच्छा लगा कि हमारे स्कूल को ये अपॉर्चुनिटी मिली है। हम रियली लकी है कि हमें इतने अच्छे टीचर्स मिले और हम इतनी अच्छी स्कूल में पढ़ रहे हैं। ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಸ್ಪೀಡು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ. ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಯುಪ್ರೆಷರ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿ ಮೀನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ರೋಗ ಅಥವಾ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಅದು ತುಂಬ ರಿಲೀಫನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನಗೆ. ನನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ಸು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ಮುಂದೂ ಆಗತ್ತೆ. ಮಾರ್ಕ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಭಾಳ ರೇಸ್ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಮೈಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಆರಾಮಾಗಿ ನಾವು ಈಗ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎರಡರಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕಂತ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಇದಾಗಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಎಸಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬೀಳಬೇಕಂತ ನಾವು ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲಾಗಿತ್ತು ಫಸ್ಟಿಗೆ. ಈಗ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಹೊತ್ತಾಕೋದು ಅದು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಬೀಳಲಿ, ಅದು ಆ ಕಡೆ ಕೋರ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಆದರೆ ಸಾಕು ಅಷ್ಟೇ ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ ಫಸ್ಟು. ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಬಿಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ನೋಡಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅದಷ್ಟು ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಹೊಸ ವಿಷಯ ಆಗಿತ್ತು ನಾನು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ, ಇದು ಹೊಸ ವಿಷಯ. ಮತ್ತು ನಾನೀಗ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು 80 ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮೆಂಟಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟಡೀಸಲ್ಲೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನಾನು ಆಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇದರಿಂದ ನನ್ನ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು, ಹೇಗೆ ಆಡ್ತಿದ್ರು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಈಗ ತುಂಬ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಟಡೀಸಲ್ಲೂ ಹೌದು, ಗೇಮ್ಸಲ್ಲೂ ಹೌದು. ಇನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಆಲ್ ಗೇಮ್ಸ್. ಈಗ ನಾವು ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಆಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ, ಮೆಂಟಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ತುಂಬ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಆಡಿ ತುಂಬ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ಮೈಂಡ್ ಫ್ರೀ ಆಯಿತು. This session has given us a lot of knowledge along with the enjoyment. So we were playing daily, one period the throwball practice we were doing. So it made us mentally fresh, which helped us to concentrate on our studies. And before this I was a stranger for throwball. After this session I became my mindset became changed, and I thought that throwball is wonderful game and I can do it has a lot of benefits. My name is Guru Band. I am a physical instructor in this Vishwadarshana Central School. ಈ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಎನ್ನುವುದು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆ. ತುಂಬ ಮಕ್ಕಳು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಈವನ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಗಿರಲಿ, ಗೇಮ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಎರಡು ಆಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಜನರೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ಬೋದು.
ಬಟ್ ಈ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಆಟ ಅನ್ನೋದು ಲೆಫ್ಟ್ ಬ್ರೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಬ್ರೈನಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದೊಂದು ಆಟ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಮೊದಲಿಂದು ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈ ಅವರ ಸರ್ವಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟೇನು ಹೇಳ್ಕೊಡುವಂಥ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಈ 1 ಮಂತ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟರೋ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇವನ್ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಂತೂ ಆ ಗೇಮ್ಸಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಈಗ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಆಟಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೂ ಕೂಡ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಅನ್ನುವ ಕ್ರೀಡೆ ಒಂದು ಅವರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸ್ತದಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪ್ರಮೋದ್ ಹೆಗಡೆ ಅಂತ. ನಾನು ವಿಶ್ವದರ್ಶನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ವಿ, ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಮಾಹಿತಿ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ನ್ಯೂ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಬಂದಿರೋದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ನಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಂದ ಒಂದು ಬುಕ್ ಸಿಕ್ತು ನನಗೆ, ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲಿಂದ. ಅದರಿಂದ ಬುಕ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಹೋದವು. ಅದರಿಂದ ನಮಗೇನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೂಲ್ಸು ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ನು ಮತ್ತು ಕೋಚ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾವು ಏನು ಅಕಾಡೆಮಿಕಲಿ ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದೀನೋ, ಅದೇ ಥರ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲೂ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅದು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು 100% ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲು ಬಹಳಷ್ಟು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ರಿಲೀಫು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸು, ಅದರಿಂದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ರಿಲೀಫ್ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ರಿಲೀಫ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸು, ಅದರಲ್ಲೂ ಥ್ರೋಬಾಲು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಇದರಿಂದ ಮೆಂಟಲಿ ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತಂದಾಗ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕೂಡ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಯಿತು ಈ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮೇಧಾ ಭಟ್ ಅಂತ. ನಾನು ವಿಶ್ವದರ್ಶನ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿನ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇನೆ. ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಟನೇ ಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತೆ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಅನ್ನೋದು. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. 60% ಮಾಡಿದಂಥ ಮಕ್ಕಳು 70+ವರೆಗೆ ಹೋಗಿ 75 ತನಕ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಥ್ರೋಬಾಲಿಂದ ಈ ಥರದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೆಗ್ಡೆ ಮೇಡಮು ಮೂಲತಃ ನಮ್ಮೂರಿನವರೇ. ಹೀಗೆ ಅಚಾನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಈ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಖುಷಿಪಟ್ಟಿದ್ದೆವು. ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಹಾಲ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿತ್ತು. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದೆವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಈ ರೀತಿ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಿತ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಬಲನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಎದುರಿಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ ಸಹಿತ ಮೇಡಮಿದ್ದು ಸಹಕಾರ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಅದು ಅವ್ರು ಬ್ಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟದ್ದಕ್ಕೆ, ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾ, ಅವ್ರ ಊರಿನ ಪ್ರೀತಿಗೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಇನ್ನೂ ಇಂಥ ಅವಕಾಶಗಳು ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಗೆ ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡಲಿ. ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕಲಿತಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಹೋದದ್ದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒದಗಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವದರ್ಶನ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಲ್ಲಾಪುರ, ಇದರ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ, ಟೀಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲರ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೇಡಮಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ನಮಸ್ಕಾರ. I am Mahadevi Bhatt, the principal of Vishwadarshana Central School, Yellapur. International Throwball Federation ವತಿಯಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟಿ ರಾಮಣ್ಣ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೆಗಡೆ ಅಂಥೇಳಿ ಬೆಂಗಳೂರವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಫಾರ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಸ್ಕೋರ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂಥೇಳಿ
20 ಡೇಸ್ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 9ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕೋಚಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಕೋಚಿಂಗಲ್ಲಿ 30 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದರು. ತುಂಬ ಪುವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ನಮಗೆ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿಯೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಕೋಚಿಂಗನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಪಾಲಕರು ಕೂಡ ತುಂಬ ಖುಷಿಯನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ. ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಿವಸ ಅವರು ಟ್ರೈನಿಂಗನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ರು ಮಕ್ಕಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬರೀ 20 ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಾದ್ಮೇಲೆ ತಿಂಗಳನೋ ಅಥವಾ ಇಯರ್ಲಿ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಯರ್ ನಮಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಕಿದಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಆಶಯ ಆಗಿದೆ. As you have seen, many students who have scored well after playing throwball for a month. Just within a month they are able to improve their physical strength, mental strength. They are able to remember things very well and they are able to write the exams very well. They all have scored really high compared to their last exams. It's a testament of the value of games and value of specifically throwball, which has helped them in a very short period. I thank all the management people who have supported here, both Siddhivinayaka High School, Siddapur, as well as Yellapur Vishwadarshana Central School. They have supported really well. Thank you all of them. One message to everybody: play throwball, score high. Thank you.